This is Machukanyarieko TV talk show, where we analyze politics and governance issues. We focus on national, local, and international news. We examine the political way of our people, social and economic. Nyarieko TV talk show, the house of ideas. Ladies and gentlemen, welcome to Machukanyarieko TV talk show, the house of ideas. Last week on Thursday, as promised, I had an opportunity to carry out an opinion poll among the three presidential candidates, despite the fact that they have not come out to defend themselves. But since their mentions have been time and again, and since they come from one county, I decided, Machukanyarieko TV talk show decided to carry out a public opinion from the people of that region. In this case, I did an opinion poll whereby 200 residents were subjected to voting. Of course, willing voters from Nyamasibi ward. Nyamasibi ward is not in Nyamira County. Nyamasibi ward is in Kisii County, while the three presidential candidates come from Nyamira County. Nyamasibi ward was chosen because first, it is on the boundary between. It's one of the wards that are on the boundary between Nyamira and the Kisii County. Nyamasibi ward has also a good population of voters of about 11.7 thousand voters who did vote in the last election. That is a good population through which you can carry out your study from. And then Nyamasibi ward is one of the wards in Kisii County, in both Kisii County and Nyamira, that has got a number of sub-clans, more than 11 of them, meaning that these people are different, come from different clans, and their information can be used to generalize on the information from the Kisii County. And these were the results. Of the 200 votes that were cast, one was spoiled, 100 Maraga, the former Interior Cabinet Secretary, Fred Okengo Matiangi, got 186 votes, which is about 93%, 93.46%, followed by Maraga with 8 votes, which is 4%, and Morara with 5 votes, which is 2.5%. This contrasts sharply with what happened in the 2022 general elections results from the Nyamira County, where Raila Odinga received 61.20%, translating to 104,477 votes, while William Ruto got that 7.28%,
which translates to 63,645 votes in the presidential race. What does this imply, or what were the key observations in these polls? These polls were at the ward level, meaning that they were localized, and this may differ from what is at the countrywide patterns, where Azimio leader Raila Odinga coalition dominated in the year 2022. What this implies, Fred Okengo Matiangi, who was not listed in the 2022 general election, Fred Okengo Matiangi, who was not, or who wasn't in the list of 2022 general elections, the polls suggests strong name recognition in Nyamasibi ward because of the figures of the percentage that we have seen. However, there are some implications, turnout implications. 200 votes is likely a small scale survey, which may differ from what happened in the year 2022 in the country's 66% for the turnout, in the counties 66% for the turnout, whereby 213,366 votes were cast in the actual election. The polls were not without limitations. Of course, the sample size of 200 votes cannot be directly compared to IEBC certified results, because the IEBC certified results talks of thousands. However, because of the reasons given before, that this ward has got several sub-clans, this ward has got a sizable good number of voters, then the sample size qualifies at some extent, and more specifically, since the votes are localized, they don't give a national outlook but a county's outlook. Another issue is that there is no official records confirm Matiangi, Maraga, or Morara are were presidential candidates, or are going to be presidential candidates. So these are hypothetical scenarios. And if from the results that we have seen, whereby Fred Okengo Matiangi is with 93%, just from Nyamasibi ward, Maraga 4%, Morara 2.5%. What are the implications? What are the implications? This one is very important. Now that we have given out the polls, the data, what is the implication of these data? When two individuals
show their scores that suggests something below 5%. This means there is minimal grassroots mobilization, or there is no name recognition in that area. Minimal grassroots mobilization or no name recognition in Nyamasibi ward, raising questions about their political relevance in this specific ward. How relevant are they? If one person scores 93.46%, another one 4, another one 2.5, this raises question how they are on their ability to mobilize grassroots, their name recognition, and how relevant are they. Such low margins will make it difficult to claim a mandate or attract campaign resources. 2, strategic repositioning pressure. Candidates with single-digit percentages typically face pressure to either one, form alliances with dominant candidates. So the peoples like Maraga, Morara are under pressure to form alliances with dominant candidates. Also, they can rebrand campaign messaging. They can as well withdraw from future contests to avoid perceived spoiler effects. They can withdraw from future contests to avoid perceived. Of course, you have heard a number of them have been nicknamed spoilers projects. So they are under pressure to do that, to withdraw from the contests to avoid such spoiler effects. 3, resource allocation risks. The extreme disparity, that is, of 186 versus opponents combined 13 votes. The extreme disparity, Matiangi with 186 votes versus opponents combined with 13 votes, could deter financial stroke institutional support for Maraga and Morara in subsequent elections, as stakeholders often prioritize viable contenders. So the issue of funding will become extremely difficult to Morara and Maraga because stakeholders will always look at your ability to win the elections. Number 4, voter perception dynamics. Voter perception dynamics. The 93% runs rates creates a psychological bandwagon effect. This creates a psychological bandwagon effect. This reads or accelerates the marginalization of
minor candidates through strategic voting shifts, people will start running away from them. Those who are with raw figures, voters will start shifting from them because of the fear of lost cause. 2, the media will give them blackouts. There will be reduced coverage for non-competitive races, and therefore this will diminish their ability to perform. And that was all about what I did identify. But before I complete, I'm going to leave you with some interviews that we conducted during the exercise. But kindly, before I give or I let you listen to the episodes, in case you are watching this channel for the first time, or you have been watching but you forget to subscribe, kindly subscribe so that wherever we produce other videos, YouTube will automatically notify you. And to our subscribers, thank you for your continued support. Thank you. Okay, asante sana. Hapa tuko bali Nyamasibi bodaboda stage, ambao na sisi tunasema tunataka kuchagua president wetu, anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Naomba kitu moja hivi, wakisi wenzangu, tafadhali wacha tukue kitu moja, hili tusukume hii gurudumu ekue kitu mzuri. Tunaapa ya kwamba ambayo hii watu ambao wanachaguliwa viti mbalimbali, na sisi tunataka tupewe sehemu zetu, alafu na sisi tumeshika na sisi tunasema hii kitu ni nzuri kwa uongozi wetu. Na sasa tumetoa ndume yetu anaitwa Fred Matiang'i, tumsimamishe, tumsindikishe akuwe president wetu ambaye aweze kupambana na ile president anaitwa William Ruto. Ungependa Matiang'i washirikiane na kina nani? Matiang'i kama viongozi wengine, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Rigathi Gachagua, Uhuru Kenyatta na George Natembea, na ule mpunga anaitwa, kuna mpunga mwingine hapo, Didi Nyoro. Na hii viongozi wote ambao tuko hapa, na Maraga kwe support Matiang'i yagwache hiyo maneno mingi anasema ati sasa anaenda kuongoza sijui ni William Ruto. No, wacha kwe Maraga aheshimu hii kijana Matiang'i. Maraga wacha kwe kwa kanisa tafadhali, my friend. Hawache mambo mingi. So akiwa wa kanisa, akiwa na upiri wa kanisa, na sisi tunasema amina. Akiwa hapa tuseme sasa anataka kusupport hii kijana Matiang'i, na sisi tunasema amina. So kila mtu wacha atunge kazi yake. Kama mimi Dismas, na mimi nachunga kazi yangu ya pikipiki. Juu kazi yangu ya pikipiki lazima niichunge, na kila mtu achunge kazi yake ili tuendelee tuone kitu yenye itafanyika huko mbele, ni matunda gani itakuja. Tafadhali 2027 wakisi wote bali wako, tafadhali naomba tuweke hii mambo ikuwe straight, na hapa sisi Kisii tupata hata maendeleo. Umeongea mambo ya Maraga.
na kuna mwingine pia anaitwa Morara. Hata ikiwa wataendelea, kutakuwa na shida gani? Wakiendelea kuuliza, wakiendelea kusimama kugombea hiyo kiti, kutakuwa na shida. Iko shida. Shida gani hiyo? Ile ni ile tunasema tamaa iliuga fisi. Tamaa iliuga fisi. Tukikuja kitu kimoja, tukisema sasa tumeungana sisi ni Wakisii, tunataka tukue kitu moja. Sasa kama kabila nyingine imeungana imekuwa kitu moja, wanataka kusimamisha Matiang'i. Iko na makosa gani na Mkisii anataka kutoka atoke, hii kura ikawe na hii ikawe? Tafadhali my friend, wacha tuseme kitu inaeleweka. Tuseme kama viongozi kama mimi sasa, for example, nimechaguliwa na hii watu wa bodaboda, si wamenikubali na kwa naona hii mtu atatupeleka mahali mzuri. So basi simunipe nafasi na mimi basi niongoze pale mzuri. Sasa huyu akitoka na huyu akitoka, si kura sasa itakao. Na sisi wote ni Wakisii. Yeah. Unaona, wacha turudi ile siku ya chayo sasa, ile ya kitambo. Kuna Sagi, kuna Nyamweya, Kenyatta aliwaambia toka nje munipe mtu mmoja niachie hii bendera. Wakaanza kupigana, wakaingia ndani wakashindwa. Kenyatta akasema hii kitu wacha ende kwa Moi. Sasa hii vitu yote yenye tunaongea hivi, tafadhali hii watu wanauliza kura pale wako, wacha waachie Matiang'i hii kitu. Tungangane nayo, ndume yetu ukianguswa chini tujue ndume ni moja ilianguswa chini. Haya, kama wanangangana na huyu anataka kutoka na huyu anataka kutoka, kwa Kisii hatuna muda na hatuna amani na hatuna kitu ambacho tunaenda kufanya. So ombi yangu ni hii, wacha hii watu wote wanauliza wasimame, wakati wanasimama waongoze huyu tupite hiyo mjani. Kuna na wasalimu nyote mchambo kama Kenya nzima kwa jumla na Wakisii wenzangu. Sasa kwa maoni yangu mimi naona tuingie tu kama nyumba moja. Hii mambo ingine ya Wakisii wengine wanajitokezea, hapana. Wacha tuache hii siasa ingine, tuingie tu kwa Mr. Matiang'i. Na naomba tu Mr. Maraga, kama umesikia, naomba umshike ndugu yetu mkono, tuitoke tu pamoja kama Mkisii, kuna nyumba moja. Na wasi tena vijana wetu, kama umefika umri wa miaka 18, kimbia haraka, chukua kitambulisho, na wakati wa kuchukua kadi ikifika, chukueni kadi juu ndio ngao yetu. Tupige kura kama mtu mmoja, Mkenya mmoja, tupigie huyu ndugu yetu Matiang'i. Matiang'i rais, Matiang'i kiongozi, tumeona akifanya kazi katika sekta ya elimu, sekta ya barabara na kila kitu ilikuwa shwari. Hivyo ndugu zetu, tafadhali tusipinge huyu ndugu yetu. Tuende pamoja kama Mkenya. Karibu mzee. Kuna hili swala ambalo tumekuwa tukizungumzia hasa juu ya uongozi wa taifa. Kuna vijana, kuna tuseme viongozi watatu wanasimama kiti cha urais kutoka eneo la Gusii. Unaonaje, watafaulu ama ni nini tafanyika? Hiyo kitu watafanya hawajie mmoja kama Matiang'i watafaulu. Ungewashauri namna gani? Hao watu wanataka wakae chini waongee, wasema amue. Umewahi kuwa na shida kama hii huko mbeleni? Kuna mzee mmoja amesema ati wakati mmoja Nyamweya na Sagini waliitwa wakaambiwa tupatie kiongozi. Nani hasa aliwaita? Ni rais yupi? Kenyatta. Kenyatta.
Haya. Uko na la kusema kuhusu hiyo mambo? Hakuna ya kusema, ni hiyo, wale watu wacha wakae chini watupee vijana moja ndio tu support. Wewe ungependa nani? Matiang'i. Asante. Kunya masivya ante simioni umuntu okuru kumatiang'i na egasi ya musinya wone nyamasivya nore umwana nore noyo omotari arigite kiagero itotagete agenderere no gukuira n'omuntu okuru kwa Maraga kiagera Maraga narentete Kenya obusuguri nanda karenta obuya tanga abantu mbaitanete mwaroche nore kero chikure chiare gwakwata gate nagenda moirore amani yabete bakabora tiga matiang'i Maraga okobako inana.